গুড ইভিনিং। আজকে ইংরেজির ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা অনেক এদিক ওদিক নানা রকম গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টে চলে এসেছিলাম। মানে প্রথমে আমরা গ্রামারটাকে কি করে পাবো এইভাবে, তারপরে ইংরেজি শিখবো না, এটা ঠিক নয়। প্রথমে আমাদের প্রাথমিকের কাজটাই হচ্ছে ইংরেজিটাকে ওরালি শিখতে হবে। যেভাবে আমরা বাংলা শিখেছিলাম ঠিক সেই জিনিসটাকে অনুকরণ করলে আমাদের ইংরেজিটা খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। তো এর জন্য আমাদের কি দরকার, প্রথমে ইংরেজিটাকে জাস্ট ওরালি you have to start learning. How can we use? We can learn English, and those who are the followers right now, I can assume you know a little or you know more. It is a disputed matter. I am not going to enter into that chapter. I don't like to create any dispute in this regard. The ইংরেজি শিখতে গেলে জাস্ট আমরা ইনিশিয়ালি we learn first that alphabet A to Z, then a few words. কিন্তু আমরা সেই ক্ষেত্রে কি করছি, ওইগুলো শিখে নিচ্ছি, বাট উই ডু নট নো এক্সাক্ট ইস ইউটিলাইজেশন। সেই জন্য এর ইউটিলাইজেশনটাকে আমাদের প্রথমে ভাবতে হবে, হাউ ক্যান উই ইউটিলাইজ লাইক আওয়ার মাদার টাং দ্যাট উই হ্যাভ পিকড আপ when we get birth. And we are born just one, alternately I can say you this, আমরা শুনি। So first start learning English by listening. Listening, then applying, listening, then applying, listening, then applying. So application is important much. We can listen just like Bengali, we have started learning a basic concept. So the first example is our mother tongue. And we have to equate how do we learn our mother tongue. Similarly, English can be. So in this regard, the problem does arise where we are the Bengali speaker or either Indian, any regional language speaker, but we have to introduce ourselves into the English language. So that is the beginning of our thinking. And this thought starts. Just you remember how you have started uttering the first word. Similarly, you have to follow this. So leaving all this, but আমি গ্রামাটিক্যালে বেশি যেতে চাইছি না। গ্রামাটিক্যাল গেলে জিনিসটা একটু অসভ্য দাঁড়াবে বা একটা মানে বোঝার অসুবিধা হতে পারে। সো লিভিং দ্যাট ওয়ার্ড, ইন্ট্রোডিউসিং, আমরা ইংরেজিটাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে শিখব মৌখিক অ্যান্ড ওরালি। সেখানে বাংলার প্রাধান্যতাটা থাকবে, ইংরেজির প্রাধান্যতাটা একটু কম থাকবে। ইংরেজির প্রাধান্যতাটা আস্তে আস্তে বাড়বে, বাংলার প্রাধান্যতাটা কমবে। লাইক দিস ওয়ে উই ক্যান ইন্ট্রোডিউস আওয়ারসেলফ at the beginning stage. And meanwhile, exactly our guardians or our teachers, they started teaching. First, they start with teaching alphabet, then word. The basic concept is not there, it is laid. Let us just listen. Oral education is the best education. So in this regard, I was the blind. Simply they listen and they learn. They do not even read, they do not even write, and they do not even do other activities. But even they are found. In regard to mother tongue, they become prompt. How? So it is quite natural. So think about. The time has come. So start with oral education. Thereafter, I will ask the first important chat is to
find out later what is exactly the letters. The definition of our sound that represents in the written form is called letter. মানে আমরা যে শব্দটা সৃষ্টি করি বা শব্দটা যে মুখের মধ্য দিয়ে বেরোয় তার রিটেন ফর্মটা একটা লেটারের মাধ্যম দিয়ে শুরু হয় এবং সেই লেটারগুলো একসাথে অ্যাসেম্বল করে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ভাওয়েল আমরা একটা ওয়ার্ড সৃষ্টি করি, কিংবা কোনো উচ্চারণ করতে গেলে বা কারো নাম বলতে গেলে আমরা সেক্ষেত্রে ওই ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্টের কম্বিনেশন নিয়ে পরে আমরা সেটা করে থাকি। ইট ইজ দ্য প্রাইমারি স্টেজ। তার মানে প্রথমে লেটার আসছে, দেন ওয়ার্ড আসছে। এবারে ওয়ার্ডটা যখনই জানতে পারলাম, দেন ওয়ার্ড এর লিমিটেশনটা আমাদের কি, ওয়ার্ডের পরিচিতিটা ফার্স্ট জানতে হবে। তাহলে ওয়ার্ড যদি জানতে পাই, আমার গভীর তথ্যটা আনতে গেলে প্রথমে আমাকে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যেই ঢুকতে হবে। তারপরে নিশ্চয়ই পার্টস অফ স্পিচে ঢুকতে গেলে তার পূর্বে আমরা যেমন সেন্টেন্স কাকে বলে, শব্দ কাকে বলে, ক্লজ কাকে বলে, এই জিনিসের প্রাইমারি নলেজটা আমাদের মুখে মুখে দিতে হবে। যখন আমাদের ম্যাচুরিটিটা চলে আসবে তখন ইংরেজিতে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব। Then we need to start writing, speaking, its application, how can we use English, then all other activities are to be followed. এখানে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে ফোনেশন বা ফোনেটিক্স, উচ্চারণটা ঠিক মতন করতে শিখতে হবে। সো লাইক দিস ওয়ে উই আর সাপোজ টু ইন্ট্রোডিউস আওয়ারসেলফ। তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আসছে, তাহলে আমাদের যেমন লেটার, ওয়ার্ড, সেন্টেন্সেস এইটাই আসছে। আর সেন্টেন্স শুরু করতে গেলেই আমাদের যে ফার্স্ট প্রিলিমিনারি জিনিসগুলো পার্টস অফ স্পিচটা পড়বো, কিন্তু এর ডিটেলসে যাব না। তার জন্যে অনুসরণযোগ্য একটা মাত্রই বই আছে, দ্যাট ইজ কল্ড জে.সি. নেসফিল্ড। এর বিগিনিংটা বড়ই মানে গ্রহণযোগ্য। প্রথম পার্টটা পড়লে, সেকেন্ড পার্টটা পড়লে, থার্ড পার্টটা পড়লে, ফোর্থ পার্টটা কেমন করে গ্র্যাজুয়ালি পার্টস অফ স্পিচটাই হচ্ছে আসল ইংরেজির বেসিক কনসেপ্ট দ্যাট has been described in J.C. Nesfield's English grammar book. আর আমার কাছে সেই রকম সাধারণ বই নেই যেটার থেকে আমরা বলতে পারবো যে এখান থেকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করে বেরিয়ে চলে যাব। তাহলে ফার্স্ট একটা মাত্রই বই ইন ইন্ডিয়া, জাস্ট আই টু ফাইন্ড, ইউ মাইট হ্যাভ দ্য ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। So leaving that dispute, I am not going to table any debate in this regard. Just in a দিয়ে শুরু করা যায়। প্রথমে বইটার পাতাটা খুললে আমরা যখন ABCDCকে চলে আসি, সেন্টেন্স জানি বা ওয়ার্ড জানি, তখন আমরা ওখানে পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে শুরু হয়, দ্য বিগিনিং। এই পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে শুরু করতে গেলে তার আগে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের আমি একটা সাবজেক্ট, তার ডেফিনেশন কি, এটা জেনে ফেলবো। আর পার্টস অফ স্পিচ পড়লে তখন আমরা বুঝতে পারবো নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, প্রিপোজিশন, কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন। তারপর সেন্টেন্সে কোথায় এর কি ব্যবহার। তাহলে আমি সাবজেক্ট শিখলাম, দেন পার্টস অফ স্পিচ শিখলাম। তাহলে কি হবে, পার্টস অফ স্পিচে নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন। দেন ওর অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমাদের নিয়োগ করতে হবে। তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে ভার্ব আসবে ইউজুয়ালি, দেন অবজেক্ট আসতে পারে, কমপ্লিমেন্ট আসতে পারে। তাহলে এই চারটে ডেফিনেশন আমাকে ক্লিন করতে হবে। সেই ক্লিনটা আমার মনে হয় সব ছাত্রছাত্রীরাই জানে। অ্যান্ড অনওয়ার্ডস আই মাস্ট ডিসকাস wherever the questions would arise. either meaninglessly আমি যাব না। যার জন্য এই শুরুতে আমি ওই বলেই মুখে বলে দিলাম, ওরাল এডুকেশন ইজ দ্য বেস্ট এডুকেশন জাস্ট টু ইন্ট্রোডিউস to any language. Not only I am telling about English. It is the quite common concept about any language. And linguistically I can say the primary teaching starts with the same process. There would not be any dispute in regard to that. Listening is the best process and its application is the secondary. Then
Listening and then application, listening then application. Then whenever we would be able to understand at least English, then only just we can. Similarly, I can say you about the Bangla grammar, the Bengali grammar, the Bengali. How do we speak? How do we start? Whenever just we become matured at speaking Bengali, then we are sent to school. Thereafter, the school teachers what they do, you know very well. The same I wanted to introduce, and same I want to describe publicly, openly, and to the students and the followers and the viewers they can find and they can understand about this language. সো পার্টস অফ স্পিচটাকে এরপরে টোটাল গভীরভাবে ঠিক যে সিনেসমেন্ট যেভাবে গ্র্যাজুয়ালি করে গেছে সেইভাবে আমি করে যেতে বলবো আর বা সেইভাবে সবাইকে অনুসরণ করতে বলবো। কারণ সবচেয়ে বড় প্রত্যেকটা গ্রামার বই আমরা দেখে থাকি কিন্তু পার্টস অফ স্পিচ সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে থাকে, কিন্তু কোনো বই আমাদেরকে এক্সারসাইজ দেয় না যে আমরা পার্টস অফ স্পিচটাকে ডিটেক্ট করবো কি করে ইন আ সেন্টেন্স। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট মাচ, দ্যাট ইজ ভ্যালুড, দ্যাট ইজ precise part of our education and the primary stage. But instead of doing this, we start simply. Exactly, we are viewed to secure marks and not to. And now the securing marks has become a parameter to judge the students' intellectuality. But it is not the factor, it is not the matter. Unless until we have the depth, reading a sentence, we can understand its meaning. Reading a passage, you can understand its meaning. Then splitting the sentences, following the syntax, the system, the structure. Like this way, if we start following this, then only just we shall be able to introduce ourselves, and we must be talented in this regard. It's in any language. So here our second language is discussed is English. It is considered to be the best language, the global language, the world's sweetest language, the world's easiest language. And there may be disputes in this regard, so I am not going to introduce about all these things, nor I like to discuss elaborately. So the beginning সবাইকে আমি বলবো এই ডেফিনেশনগুলো করে আমি প্রথম দিকে আবার শুরু করব, ইংরেজিটা একদম সহজভাবে চলে আসবে। অ্যান্ড আই হ্যাভ ডিসাইডেড দিস ইজ অনলি দ্য প্রসেস। সো লিভিং অল দিস বাট গোয়িং থ্রু অ্যান্ড রিডিং অ্যান্ড ডুইং দ্য টেস্ট দে টিচ, simply the students they are asked and the teachers they are suggested just to teach the students likewise. You should leave first the intention just to secure marks. Marks is obviously is an important part. I am not disagreed with to all the teachers, but I need to have a concept. How can we have a stronghold at this language? For us, my English is not top. That the students cannot understand or the teachers cannot describe about it. So we just listen about how can we introduce ourselves into that English has become important part to be discussed. তাহলে আজকে আমি এটাই বলে দিলাম। তো এই সাধারণ ধারণাগুলো সবারই থেকে থাকবে। এরপরে আমি কিন্তু জাস্ট সাবজেক্ট, অবজেক্ট, ভার্ব, কমপ্লিমেন্ট এগুলো দিয়ে শুরু করব, অ্যাডভার্বিয়াস দিয়ে শুরু করব, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে শুরু করব, এবং এরপরে এইটা শিখতে পারলে আমরা যে কোনো টেক্সট আমরা পড়ে বুঝতে পারি। এখন আমরা কি আপনার হায়ার সেকেন্ডারি পর একটা টেক্সট পড়ে বুঝতে পারি না, আপনার কমপ্লিশন অফ দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমরা কমপ্লিটলি বলতে পারি না বাংলা মানেটা কোনো জায়গা থেকে বার করে নিয়ে পড়ে দিই। বাট আওয়ার ইন্টেনশন শুড অলওয়েজ টু লার্ন ইংলিশ। আমি একটা কী করলাম, আমরা কোর্স পড়ানোর জন্য আমি বাংলায় টোটাল ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিলাম, দ্যাট উড নট বি হেল্পফুল, দ্যাট ইজ নট দ্য এক্সাক্ট প্রসেস জাস্ট টু টিচ দ্য স্টুডেন্ট। সো মাই অনেস্ট রিকোয়েস্ট, please follow me. What do I say? It is everyone's concept, not mine personal. Okay, nothing more I would say. Thereafter, just I shall follow the process of learning English. Good.